Good evening, coaches and team representative. So karon mag-bracketing ta para sa to ang liga nga 2-day league on Thursday and Friday. Now, naglista ko diri sa mga teams. Ang order ani nakabase sa pagpa-reserve sa kada team Una ang Comprehensive High School, sunod ang Hopes and Skills, followed by Tuason. Next ang City High, La Filipina, Momentum, Mismatch, and last ang Amores. So, duha ta ka bracket, tag-upat ka team ta. So, ang order sa to ang pagpili, bracket A, bracket B, and so on. Let's start. First team for bracket A, City High. Remove na to. First team, bracket B. Hopes and Skills. Remove. Second team, bracket A. Tuason. Second team, bracket B. Comprehensive High School. Third team, bracket A. La Filipina. Third team, bracket B. Momentum. Fourth team, bracket A. Tapos ang mabilin, may fourth team sa bracket B. Mismatch for bracket A. And for bracket B, fourth team, Amores. So, mauni siya nga to ang bracketing, Bracket A, City High, Tuason, La Filipina, and Mismatch Basketball. For bracket B, Hoops and Skills, Comprehensive High School, Momentum, and Amores. So, mag-post ko sa first game. And then, tuloy-tuloy na, i-post na po ang complete schedule na to for the 2-day league this Thursday. So, palihog kog send sa inyo hang line up para maanam na namo og trabaho ang ato ang mga papers and diretso na ang ato ang dula. Good luck, coaches and players.